A lot of online compilers are available, and I would like to mention one compiler name, that is Octave, 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 Octave Online. Get my point? Octave, Tave, Octave Online. This is the means online platform where you can write your MATLAB code. So in your syllabus, only the introduction of MATLAB is given. So I would not go inside very deep inside the detailing of this MATLAB, but giving you some introduction so that whenever in future, whenever you implement it, you will get very good programming language. This MATLAB is, and whenever suppose we are using any conventional language like C, C++, Java, Fortran, you are writing 100 lines of code for writing your program. A very simple example I would like to mention here, like Gauss Seidel and Gauss elimination method you have done. So where you have write the 20, 40, 30 or 50 lines of code, right? In conventional programming language, we are writing means 100 lines of code, but in MATLAB, that 100 or 50 lines of code will be converted into the maximum 5 to 10 lines of code. I will show you one example here, which we have done, finding the linear equation, Gauss elimination and Gauss Seidel you have done, and you know how many lines of code you have written, definitely. And I will just show you the same program, finding the value of linear equation in MATLAB. You need to write only 4 lines of code. Get my point? So definitely the MATLAB is much more advantageous than the any conventional programming language. Conventional programming language, what do you mean by this? This is means like C, C++, Fortran. These are the conventional programming language. So the which one is more advantageous in your terms, which are right now I have explained a lot of things about some introductory level of MATLABs and this other programming language. So what do you feel, students? Which one is much more easy to write your code and understand? Definitely the MATLAB. So I will explain how we will do our code in MATLAB. So up to this, you are clear Yes, why sir. MATLAB is why MATLAB is very important. But a lot of tutorials are available online. You must go through that. If you have any type of any problem, you can contact me anytime, no problem. But whenever Sir, you, yes, sir, I MATLAB is free. Like I saw that MATLAB is a paid software. So how can we get it for free? no, yes, definitely it's a paid software, but some softwares are also available. If the college is open, then definitely I can provide you some prior version of MATLAB. But not all the, sometimes some pirated softwares are available. That is not a issue. Whenever you install that software, we can definitely do that code. Okay, sir. Pirated software available there, but for that needs a 10 GB of space. You get my point? So that in my PC I have not installed it. I will just give you some online platform that is also very helpful. You can write your every lines of code there also, and you will not get any problem. Okay, sir. Yes. So like Octave Online is one of the platform. Apart from that, there are also some platforms are there online compiler, but you just use the Octave Online. That will definitely help and fulfill your purpose. And I will give you some idea on that Octave Online platform. I will write some code. And one thing I would like to mention here, in MATLAB, everything is matrix. What I said, everything is matrix. Whatever you write, that means everything is matrix. Here, whenever we are suppose mentioning any type of things, so MATLAB is basically the representation of, that is the, when we said that array means that is in the form of matrix. Everything is matrix. So I will show you how to write our code. Sir, Yes. sir, if MATLAB is like 60 lines or 70 lines of code, we can write only in 4 or 5 lines or 10 lines.
Hmm. So why do we use other softwares? Why don't we use MATLAB only? Yes, definitely very good question, because initially some logics are very important, because in MATLAB you do not need to write all the logics. There are some inbuilt functions are there. Whenever you will use the inbuilt function, so you will just using that function, but you are not able to know that what is happening inside that function. And in other conventional programming language, you means you are able to write your own code, own functions, so that you have much more clear concept of programming, you have much more clear concept of function, so that whenever you learn that part, then you go to this part, then you will find a much more confidence there, so that when the implementation of the part will be much more robust. Get my point? Yes, sir. Because definitely you will definitely ask a very good questions. Why I said you, I will just give you some functions also. Here in MATLAB, huge means there is a huge number of inbuilt functions are there, right? Inbuilt tools are there, library functions are there. Tools means a different tools for different type of technology. Suppose if you are working on a electronic department, so there are some tools related to electronics base, right? So you can write your code, everything there also. Sometimes there is some simulation. Neural network concepts are very important, basically used in AI, artificial intelligence. So machine learning and artificial intelligence nowadays are very demanding field, definitely you know. That's why we are learning some conventional programming language, so that you must learn the basics of that, so that means you can identify how we are writing the code, how the logics are being developed. But in MATLAB is also there is a logic, but there are some maximum inbuilt functions are there. Like very simple example I would like to mention here. Suppose in C or C++, I said just accept 3 cross 3 matrix. What you did? Simply tell me what you did. I asked to accept 3 cross 3 matrix from the keyboard and print it. This question suppose I have given you. So what you have done? So we have taken I and j two Yeah, variables. definite. Hmm. There were two loops. Yes. There was inside means that inside loop for Yeah. I equals 0 and to 3, and then again Def- from j yes. 0 to Yes. 3. Yes. Definitely. Means you have run the two loops there, and Yes, sir. and took two variables, right? Yes, sir. Gave logics. Lot of things you have given, because there what you have given: initialization, then logic, then conditions, then re-initialization. Again you have done the same things for printing purpose, right? Yes, sir. Get it? But Yes, sir. in this MATLAB platform, you just simply you will write the a equal to in the square bracket 1 2 3 semicolon space 1 2 3 semicolon. It will give you the input value of array, input value of matrix, and you can print just simply writing a. I just give you the example. Just verbally I have given you some idea, so that you have much more concept whenever I will show you practically. So up to this, you have any confusion anywhere? No, sir. So means, am I clear here? Yes, sir. No, I am getting from 2 to 3. Saurabh always responds. Subhankar, they are responding. What about others? They are listening or not? Because the Yes. introduction, yeah, yeah, Yes, the sir. Yes. Yes. introduction, yes, yes, because the introduction to MATLAB is in your syllabus. That's why I am giving you some idea, or that is very important. You must go through some online tutorials. You will get much more idea. But whenever I will give you some idea, you will get much more interest and confidence. So definitely you will use that programming language. So, okay, I am just going to show you some basic code and commands related to MATLAB in this Octave online platform. Okay, just tell me, my screen is visible, Octave online.
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the color of the screen? Octave Red online. Red, border red and Red. white. Yes, and very good. white. Yes, yes, no problem. Very good. Whenever I will start Octave online, that there is a two way you will get this particular home page. I said the first page which we are getting this, that is the first page, and here at the here menu, just find here, you can directly go to the your email ID like that I have entered through my email ID. You can also get into it your through email ID, like Google ID. So I have just went inside that part, and in the right hand side, what we are getting a pan, and just below that a cursor is blinking. Get my point here? Cursor is blinking. Cursor is blinking. Get just below that mouse. What I have written here, just find here capital A equal to, suppose in the square bracket I have written 1 space 2 space 3, right? And then square bracket close. What will happen? Just check it. A equal to, in the square bracket I have written 1 2 3. So what you got it? Hello, am I audible? Audible. Yes, sir. Yeah, and my screen is visible. Yes. Yeah. So what I have written, A equal to, in the square bracket I have written 1 2 and 3, and just press enter. So you will get a value 1 2 3 in the same line, means in a horizontal way. Got it? Yes, sir. Suppose I want to write 3 cross 3 matrix, then what is the way of writing this? This is written in the horizontal way. If I want to write this 1 2 3 in a vertical way, then what is the logic? Just check it. Just use an up and down arrow to get the same value, and just after 1 you press the semicolon, just 2 semicolon, and press enter. So what happened? Did you check? Yes, sir. Yeah, the value comes in vertical format. Initially, when there is no semicolon, then it comes in horizontal format. Suppose I said you have to print the 3 cross 3 matrix, then what is the way of printing this value? This is very important. So again, I press this, and 1 2 3. After 1 2 3, I just put semicolon. Then 4 space 5 space 6, again semicolon. 7 space 8 space 9, right? And enter. You got it? 3 cross 3 matrix. Yes, sir. So what I have written, only single line of code I have written for taking matrix value, for taking and printing. So there is a two way. Whenever suppose I have pressed the semicolon at the end of the square bracket, then what happened? Just check it. I just press semicolon at the end of the square bracket and press enter. So what happened? You will get that value. Only you will get that value. You will not get the printed value. So what is the way of getting the printed value? Second type. Suppose anyone have done this, put the semicolon at the end and got the value. Then again, you just simply write capital A and enter. There is a two way. Either you don't put the semicolon at the end of the matrix value, so you will get the value initialization as well as the printing. So these are the very important concept we are explaining here. So everything is matrix. Suppose A matrix you have taken, and just B equal to, I am taking the second matrix. Suppose 1 space 2 space 3 semicolon, again 1 space 2 space 3, again semicolon, 1 space 2 space 3, and bracket close, and just press enter.
I have taken two matrix, 3 cross 3 matrix. Suppose I want to do the addition, multiplication, or any type of calculation related to matrix. So we can do that. Suppose I did C equal to A plus B. Then simply addition of the matrix is possible. Just check it. Addition of matrix is possible. I said, what is the inverse of matrix A? There's a transpose of matrix. Do you have any idea what is transpose of matrix? Dear students. Yes, row reflects each other. Yeah, row becomes Column. And column no. becomes row, sir. Yeah. So for that we are writing A and dash. Dash means apostrophe S. We are writing like that. A dash. Check it. So what I did in C, C++, Java, whatever the conventional programming language, if you are using, so you for that particular code, finding the transpose matrix, also the very important question sometime ask in C whenever you are in first year. So definitely how to do the transpose of matrix. There you learn the logic and did it yourself, did the function, everything. But here only we are writing A apostrophe says like that, A dash. So you are getting the inverse of the matrix. Sir, I have a Transpose of, question. yeah. I have a question. Sir, if Course. B is a two cross two matrix, Hmm. and then we write C equals to A plus B, how Hmm. it will give error? Which how it will? You just definitely do it also, right? I have A matrix. Let me check. A equal to given and B equal to given. So MATLAB sometimes do the calculation in definitely it goes very deep inside that part. Suppose B equal to I have taken check 1 space 2 semicolon 1 space 2 like that cross true. Then I did C equal to A plus B. Just check what happened. Very good question you have asked. Got it? Yes, sir. Sir, it is showing error. Yes. Because the MATLAB has very good tools. You don't feel that how it is will whenever we have given 2 cross 3 matrix, 2 cross 2 or because the check that in C C++ we are checking that condition. If you do not check that conditions, so what happened particularly? In C++, did you check the condition which you have not given? Suppose in a single place you have given 3 cross 3. In the second matrix you have taken 2 cross 2. So what would be the output? Lot of things you have done. So definitely MATLAB will give you the error message. The 2 cross 2 and 3 cross 3 not possible. One more things I would like to mention here. Suppose if you want up to this is clear. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what you got here in C++ and C and in MATLAB, what is the difference? I just explained before in theoretically. So what do you find that from your analysis point of view? Sir, in MATLAB, time is very much less taken, and sir, it is very much advanced than those programming, and it is shorter also very much. Yes, very shorter, very good, and very fast. Very fast. Yes, sir. I mean the Yes, sir. yes, definitely if the shorter, the definitely time is very fast. Means you are getting the long output, long lines of output in a very fraction of second, just writing 1 to 2, 3 lines of codes, right? So I will just Yes, explain you some inbuilt functions are also there. I will just suppose if I want to find the uh, diagonal matrix. Suppose diagonal of A matrix. So what is the diagonal of A matrix is 1, 5 and 9. So for that, what do you know what we will need to write? Very simple. A function Diaz.
DIAZ. Just in the parenthesis, we will write the matrix A. Enter. What I have written? Diaz. DIAZ. In the parenthesis, the name of the matrix. A matrix, B matrix, whatever a matrix. It will give you the diagonal value of that matrix. Got it? But in C, C++, if you are asked to find the diagonal of that matrix, then you have to write the long lines of code. Yes, you have to match that particular J is not, I is not equal to J. Then you have to do the calculation respectively, and then you have to print the value of diagonal value. Right? You did Yes, it. sir. You definitely you did it. But here you just write Diaz, DIAZ. Apart from Diaz, lot of inbuilt functions are there. Lot of. Suppose I said A equal to, suppose I want to ZEROS zeros in the bracket, suppose 3 cross 3 comma 2. What happened? There is a, means you have to 3 rows, 2 columns of that zeros value. Similarly, once we can also create A equal to once. Suppose I have given 2 comma 4. Hence, first one is the row and second one is the column value. The first 2 row and 4 columns. 2 rows and 4 columns. Right? So any confusion anywhere up to this part? Dear students, anywhere any confusion? A lot of things are there also. Suppose if you want to print any value, so you have to write the disp, DISP, disp. Sir, in Octave 14, which you have written now, sir, there all the values will be same. Uh, Which one? Hmm. I mean, sir, if I give one twos in place of ones or thrice, there all values will be same, sir. Yes, In yes, this way, in Octave 14, sir. yes, yes. Okay, sir. All the values will be same because I have given once is a function. So once in the form of 2 rows and 4 columns. Okay, sir. Sir, and what if we want to print some other digits? No, there is a To different function. Other digits means different functions are available there for that. But these are, I said, number of inbuilt functions are there. So I am just giving you how the functions are working here. Just simply you have written a single line, one function's name and parameters. Right? So you must go through the online tutorials. Lot of things are also available. Display, DISP, disp means you just within the brackets you write any comments. Like DISP, within the parentheses, single quotation you just write this is just write I am learning MATLAB. Basics. So you are getting this as a simply you just A equal to 2, B equal to 1, like variable initialization, same. Everything is possible here. Right? One more example I would like to mention. Find the values. Okay, find the value linear equation. Linear equation which you have done finally Gauss elimination and Gauss Seidel method. Definitely you did. So how many lines of code you have written? So tell me Gauss Seidel. So what is how we are doing the Gauss Seidel method? Matrix is dominant or not? How we can say that? I'm just asking logic of that program.
Anyone? Diagonal dominant. How to find a determinant of a matrix? Gauss seidel you have done? Forgot? Hmm? Forgot this logic. Diagonally dominant. When we can say that a matrix is diagonally dominant, when we will say that. Just anyone explain me. Definitely you can do. Definitely you have forgotten some points, but how when we can say that a matrix is diagonally dominant? Can you give me one example? Okay, no need to give example. What is the logic? How can we find that a matrix is diagonally dominant? So one, so one number, the one number should be equal or at least greater than the other sum of the other two number One number diagonally. means one number. What does it mean? One number I could not identify. What you are saying? What one Like number? the first number in the first row should be greater or equals to than the sum of the other two number in that row. Similarly, in second row, the second number should be greater or equal to than the sum of the other two number. Yes. And And in the same way, in third row, the third number should hmm, be greater or equals mod of third number hmm, should hmm. be greater or equals to than the sum of first two number. Yes. The diagonal number should be uh, equal or greater than the sum of the other number. Only And that. or One more yes, sir. conditions. Yeah. Yes, sir. At least in the three column, at least one in the three row, at least one row should be greater. The sum of the two numbers should be greater than the diagonal number. At least one of the One one of in the one rows. row, at Yes. least one of Yeah, the row. one of the rows. Very good, Yasa. Definitely you Yes, sir. tried a lot, but some means important points you are not able to say that. But I understood what you are going to say. Basically, we said like that means the mode value you can say that, or the absolute value of diagonal elements. Absolute value first. Absolute value of the diagonal elements is greater than equal to the absolute value of the rest of the addition of two value, right? Definitely you said correct. Very good. So let me explain one functions here. Line solve. Line solve is a function. Basically it takes two parameters to find the value of linear equation. Suppose the which we have done, we will solve that particular problem using a function line solve. Line solve. This is a function to find the value of the linear equation xyz or x1 x2 x3, whatever may be the questions. I am just giving you one example here. Just check out. Suppose a equal to, I have given 3 space 4 space 2 semicolon 5 space 2 space 1 again semicolon 2 space 3 space 2 square bracket close, press enter. So A matrix 3 cross 3 matrix I have given. This is basically coefficient value. Suppose the equation is given and I took this coefficient value. Then in the B matrix I am taking the constant value. B equal to 15 again semicolon 18 semicolon 10. A matrix is the coefficient value and B matrix is constant value. And you are asked to find the value of the linear equation. So how we will find?
So for finding that thing, there is a function that is line solve. We will find that function. Suppose x equal to line solve, lin line, solve, line solve. In the parenthesis, we are passing two parameters. Two parameters. Which one is a comma b? Means coefficient value as well as constant value. Then close the parenthesis and enter semicolon. So what happened? So you got the value of x, y, z. So line solve is a function where you have written 20 to 25 lines of code. The same program we have done just for matrix A, we can say that one line. Second, the matrix B, and third line is for finding the value of the linear equation. So how many lines we have written here? Anyone? Just response me. Sir, one line for octave 18. How many lines we have written for that finding the value? I am not talking full. I am just given you A matrix, that is the coefficient value, and B matrix, that is the constant value. So A and B value I have given, and third line, only 3 lines of code we have written for finding the value of the linear equation. Gauss-Seidel Gauss elimination method, which you have done. So here we will write only 3 lines of code and we will get the output. So what happened in research area, MATLAB is mostly used for nowadays. Python is very demanding. Python is also very available in research area, but MATLAB is also very important tools. Before that, MATLAB is much more used in demand, still in demand or always in demand. But some new language like Python is also very comes in data science or some huge data related calculations and everything. Get my point? So what did you find here? So which one is definitely? Did you get some idea about MATLAB? Yes, sir. So in your syllabus, basically introductory level, definitely there is a introduction level. If it is offline class, there is a much more or means things are also available here. But no issue. One thing I would like to mention here, you must go through some online tutorials. Very good tutorials are available on the website, and you must follow the mathworks.com. That is also there are some example given, some helps you will get it there. Apart from that, some much more tutorials are available there. You just simply go through the syntax first. No need to go very deep inside that. Simply go through the syntax. Simple syntax are there and very much interesting. When you go inside that particular MATLAB, definitely you will get much more clear concept and confidence to writing the code there. Right? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So what about Joy 3? What about TSI? No doubt. Saurabh, how do you feel now? Okay. Yes, sir. Very nice. I mean, nice software. Very nice, definitely. A lot of things are available. Whenever you just go through your own research, you will get much more things. There are huge things are there. So whenever suppose you are now students, some of you will go to the industry. There is also some research area, or some of you will go for higher study. So definitely, whenever you use this type of tools or thing, so basically you know the logic, how to find the transpose matrix in C++. But whenever suppose any students, if I said any one of you directly come to the MATLAB and just write a dash, so definitely is there any logical development in your own? হবে কি? হবে না, সেই জন্য যেটা No, sir.
সৌরভ খুব ভালো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার আমরা কেন ইউজ করি না, এটা ভালো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল। কেন কি আমরা ওইসব প্রোগ্রামিং থেকে সি অনেক আগে ইউজ হতো, আমরা এখনো সি করতে যাচ্ছি, কেন করছি বলবে? কিন্তু বেসিক জিনিস, যে বেসিক লজিক বিল্ড করা দায়িত্ব ওইখান থেকে আমরা শিখি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওইটা শিখে নেওয়ার পরে তুমি এবার তুমি যেইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করো না, কিন্তু তোমার কনসেপ্টটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এবার ইমপ্লিমেন্টেশন ইউ ক্যান ডু এনি টাইপ অফ ক্যালকুলেশন। সামটাইমস হিয়ার ইজ ইউ আর রাইটিং দিস, বাট ইউ ক্যান রাইট দ্যাট কোড। তুমি এটা আমি তো ইনবিল্ট ইউজ করছি, তুমি এইখানে নিজের কোডটাও রাইট করে আউটপুট পেতে পারো, কিন্তু তুমি জানলেই তো করতে পারবে। জেনে গেছো তাহলে কি হবে, রিসার্চ ফিল্ডে কি হয়, আমাদের টাইমটা শর্ট করে সবকিছু নিতে হয়, আর খুব ফাস্ট ক্যালকুলেশন করে আমাদেরকে খুব স্পিডিলি এগিয়ে যেতে হয়। দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং দিস টাইপ অফ সফটওয়্যার টু গেট দ্য ক্যালকুলেশন, টু গেট দ্য আউটপুট very fast and very means clear output means you will get a correct output, very accurate output we are getting in this MATLAB. Okay, so up to this I will explain MATLAB, and apart from that I will go to the some practical examination related information to you. So definitely practical examination will be there. Okay, so you will be given a one question, not MATLAB, and we have done bisection method, that is your beyond syllabus. Bisection method is not in your syllabus, that is basically a beyond syllabus we have done in practically, right? So, and introduction to MATLAB we have given, but in your practical examination there will be up to Gauss Seidel method. Yes, so whatever the programs and logic we have done, the logic will be same, only changes in some equation or some program will be changed, or equation will be changed, right? So you have to do one question, you have to write the algorithm. There is a means marks for each and every separate segments. So you have to first write the algorithm, right? After writing algorithm you have to write the code, then input output, and at the finally there is a huge marks for showing your output, means you must get it checked your output by us. We will be present there, me, Sulagna madam, Jalan sir, everyone will be present that in practical class. So we will check those who will show their output. There is a very huge marks there. Each and every segment has marks, but showing your output is very important. We will check your output, right? So if you have any confusion anywhere, you can ask, because practical examination will be taken place very shortly. You will get the information, because everything is on the process. You will get it notified before the examination. So if you have any confusion related to your practical examination, you can clear it anywhere. We are always there to make you comfortable. Sir, Yeah. sir, will there be set of experiments? Then we have to choose anyone. Will this type of question will be there? I mean, from number of experiments, we will need to be select anyone, and we No, can no, do it. no, anyone. We will not give uh, out of 12. I mean, sir, options. Will be Uh, options there. we will try to provide the options. We have not basically talked on that point, but we will randomly initialize the question to the students, because we have a common list for giving the particular question to that particular candidate. We will give the questions randomly. Basically, you have to do that. So be prepared with all the questions. You don't feel or say that, sir, I will prepare up to 2 to 3 or anything. So that within that I will do. So you practice all the 12, 13, 14 programs,
We will randomly provide the question to the candidate. Any problem? So there will be a Viva session also. Viva might be, might not be, because Viva we have already taken throughout your performance in the class, right? That is very important also. Those who have response, your response is very important during the class. So I think in this batch definitely maximum students responded. I guess we have. That's why we have uh, check it one by one, 1:1 ratio students. Our target is that, because definitely in that particular part maximum number of students are very good, right? That's why the interaction during the regular classes is very important for each and every student. You must take care of that. So in EC this batch, I definitely find it means maximum number of students responded, not only because of their own effort, because of their our effort also, because we checked 1:1 ratio. So Lagna ma'am has done 1:1 ratio to check the program, and you must submit your assignment very carefully, which you have already submitted. I think today is the last date, na? হ্যাঁ লাস্ট ডেট। সবার সাবমিশন করেছো কি? আমি আজকে সকাল অবধি যা দেখলাম সবার হয়নি কিন্তু এখনো। The submission of your assignment before the examination is very important. You must take care of that. How many of you have submitted in this group? Sir, I have submitted. Sir, I have submitted. What about others? আজকের মধ্যে সাবমিশনটা Yes, করে sir, দাও। submitted. Sir, I will submit by today, sir. Ma'am. Yes, হ্যাঁ you must. আজকের মধ্যে সাবমিশন করে দাও, কালকে আমি খুলে বসবো একটু তারপরে কিন্তু নাম্বার দেওয়ার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ Because the tomorrow ma'am will go through the process of some checking, so you must complete it by today, so that it would be better for us to get it checked before the examination, right? Because there is a marks also in this particular section. ম্যাম আমি না কালকেই সাবমিট করে দিয়েছি, কিন্তু না আমি ফার্স্ট মেলেতে আমার যে পিডিএফ ফাইলে রোল নাম্বারটা ভুল দিয়ে ফেলেছিলাম, সেই জন্য আরেকটা মেল পাঠিয়েছি। Okay, but তুমি সেটা লিখেছো মনে হয় না? ঠিক আছে, সেগুলো আমি দেখে নেবো। ওইখানে লিখেছো কে দিস ইজ, কিন্তু প্রত্যেকে পাঠাও আজকের মধ্যে একদম। ওইখানে লিখেছো কে দিস ইজ ফাইনাল বলে লিখেছিলে? হাউ ক্যান উই আইডেন্টিফাই? So student, be careful, don't say send number of mail. Yeah, one mistake is correctable, but don't send number of mails. See, otherwise it will be difficult for us to uh, identify which one is your correct form finally. Okay, so you must carefully, yes, যেটা ফাইনাল সেটাকে একদম ফাইনাল লিখবে কথাটা, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। বুঝলে তো? কেন এই 40টা, তোমাদের তো কত 60টা 70টার মতো স্টুডেন্ট আছে, প্রত্যেকের যদি একটা দুটো তিনটে করে মেল আসে তাহলে একটু প্রবলেম হয়ে যাবে পরে, তাই না? একদম যারা রিসেন্ড করছো করো, ভুল হতেই পারে, কিন্তু যেটা রিসেন্ড করছো সেটা একদম ফাইনাল কথাটা লেখো, তাহলে আমি শুধু ওটাই নামাবো আর কি। আর আজকের মধ্যে সবাই জমাটা দাও, ঠিক আছে? কাল কিন্তু ওটা নিয়ে আমি বসবো। হ্যাঁ, ওই গ্রুপকেও কিন্তু বলে দেবে। হ্যাঁ, Okay, ma'am. acha, ebar just any one of you have any problem in practical programming, anywhere you have any type of any problem, dear students? Because we have done our job well, so how much confident or how much clear about this programming, definitely you will definitely say us how much you have learned, how much you have done. That is very important. Then we can say that our purpose and target is fulfilled. Because after the examination definitely we will in touch, but practically or class wise definitely in this semester we will not with. বলো শুভঙ্কর, রিতম। হ্যাঁ স্যার। কি হ্যাঁ? কিসের হ্যাঁ বললে আমি বুঝতে পারলাম না। কোনো প্রবলেম নেই স্যার। হুম? কোনো প্রবলেম নেই স্যার।
মানে স্যার আপনার শিখেছো তো? শিখেছো হ্যাঁ কিছু? হ্যাঁ স্যার। আস্তে করে বলছো মানে মনে হচ্ছে কি শিখো নি, না কনফিডেন্স স্যার, পাচ্ছ না। মাইকটা স্যার দূরে আছে ওই জন্য। তো আচ্ছা, কেমন স্যার? ওকে, না, ঠিক আছে। ল্যাটেরাল এন্ট্রিদের জিজ্ঞেস করো, এরা তো সবাই ভালোই প্রোগ্রাম না করতো। না, এরা সব ভালো, আমি দেখেছি। এরা এই প্রত্যেকে খুব আহেলি, ভালো প্রোগ্রাম করতো। সৌরভ, না না আমি দেখেছি এখানে অল আর রেসপন্সিভ, সৌরভ এন্ড দেন এভরিওয়ান ইন দিস এদের গ্রুপ, ক্লাসের প্রত্যেকেই শুভাঙ্কর, পুষ্পেন্দু, পায়েল, দে আর মোটামুটি ডেফিনেটলি। দুটো গ্রুপেই ভালোই, মানে ভালো ক্লাস পারফরমেন্স বেশ ভালো এদের, খুব হ্যাঁ, ভালো প্রোগ্রাম। ডেফিনেটলি কিন্তু বিকজ ল্যাটেরাল আজকে মনে হয় কি একজন জয়েন করেছে, শুধু জয়শ্রী নাকি আজকে? no, lateral are also very good, they are definitely take up very fastly। একটা জিনিস বলবো আমি, ল্যাটারাল স্টুডেন্ট আরেকটা আমি দেখেছি কি ওরাও খুব ফাস্টলি কিন্তু নিজেকে একটা ফার্স্টলি কাজ জায়গায় দাঁড় করেছে ব্যাপার। হ্যাঁ কাজ করেছে। কেন কি ওরা নিজেই বললো কি স্যার আমাদের সময় ওরা অনেক লেট জয়েনিং ছিল, সেই জায়গায় ওরা অনেক কিছু শিখতে পায়নি বা ওরা ভয় জিজ্ঞেস করতো না। এখানে আমি একটা জিনিস ওদের মধ্যে পেয়েছি, যারা ফ্রিলি কোনো জিনিসকে জিজ্ঞেস করেছে। আমি একটা জিনিস ওদের মধ্যে ভালো জিনিসটা পেয়েছি, এইটা মানে ইচ এন্ড এভরি ক্লাসে কন্টিনিউ করবে। টিচারদের সঙ্গে তোমরা ফ্রিলি জিজ্ঞেস করবে, করবে। টিচার বকলেও করবে নাকি স্যার আমি বকে দিয়েছি করে দিয়েছে, তারপরেও তুমি এসছো শিখতে জন্য, শিখা ওইটা কাজটা আগে করবে, ঠিক আছে? এদের অ্যাটেন্ডেন্সটা ম্যাডাম নেওয়া হয়ে গেছে? হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়ে গেছে। আজকে তো এরপরে তো আর কিছু বিশেষ করানো নেই না, আজকে তাহলে, আর কিছু করার নেই। ঠিক একটা আছে। কথা জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার। হ্যাঁ বলো শুভঙ্কর। স্যার বলছি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম কি মানে জুলাইতে হবে না আগস্টের ফার্স্টের দিকে হবে? মানে দেখো একটা ডেট আমি বলে দিচ্ছি, এন্ড অফ জুলাই একটা এক্সপেক্টেড আছে। কোনো নোটিশ পাওনি তো এখনো? না স্যার, আমরা কোনো কিছু না তো এক্সপেক্টেড আছে এন্ড অফ জুলাই বা ফার্স্ট উইক অফ আগস্ট, এর মধ্যেই হবে। এন্ড অফ জুলাই, এন্ড অফ জুলাই মানে এন্ড উইক অফ জুলাই। এন্ড অফ জুলাই হওয়ার চান্স বেশি আছে। এন্ড অফ জুলাই বেশি চান্স। এন্ড অফ জুলাই মানে এখনো বুঝতে আমরা পেরেছো? ডেট পাইনি, রুটিন টুটিন আমাদের কিছু জানাইনি, তবে এন্ড অফ হুম, জুলাই এটা সম্ভবত শুনেছি এন্ড অফ জুলাইতেই হবে, চান্স বেশি। ইয়েস। যদি না হয় আগস্টে ফার্স্ট উইকের মধ্যে তো হবে। আগস্টে ওই ওর মধ্যে তো হবেই, আগস্টে ফার্স্ট উইকের মধ্যে হবেই। এন্ড অফ হ্যাঁ জুলাই মাইট বি দেয়ার, এন্ড অফ জুলাই মিনস লাস্ট উইক অফ জুলাই। সাপোজ আমি বলতে পারি ওই 24-25 থেকে 31 অব্দি, হ্যাঁ। ঠিক আছে? ওকে স্যার, তো সেই জন্য থ্যাংক ইউ। be prepared. Or if any type of problem in the meantime, so you can contact us in a group, right? You can contact Yes, me, sir. contact Sulagna madam প্রোগ্রাম গুলো anywhere. ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। Yes. প্রোগ্রাম করতে হবে তো পরীক্ষায়, ভালো করে প্র্যাকটিস করবে শুনো, program। আমি প্রোগ্রামটা বলছি, প্রোগ্রামটা যেটা শিখেছি তার মধ্যেই থাকবে, আউট অফ কিছু থাকবে না। 1 2 আছে, সাপোজ প্রোগ্রামে আমরা একটা ইকুয়েশন তোমাকে এখানে অন্য ইকুয়েশনটা দিয়েছি, পরীক্ষার মধ্যে হতে পারে ওই ইকুয়েশনটা চেঞ্জ থাকবে, কিন্তু বাকি এভরিথিং উইল বি সেম। হ্যাঁ, এভরিথিং বলতে সেম কি, সাপোজ তুমি তো ইকুয়েশনটা ফাংশনে রিটার্ন করবে, এবার তো তোমার তো লজিক একই কি। Yes, sir. Yes, sir. তোমাকে আমি যদি এক জায়গায় during the regular classes I have given you 3x3 matrix, right? And 3x3 different value I have given you, but in the examination suppose 3x3 matrix the value is different, so what is the means problem there? No problem, definitely you can implement it. Logic is everywhere Yes, same, sir. the value is changing. So what does it mean? Input value is changing, based on that input the output will be changed, right? That's why we have given you, that's why we have given you some different value, because the non value means you can easily choke out, and whatever the things will happen in the meantime, that will be another way. আর ওদের ওই বাইসেকশন মেথডটা বিয়ন্ড সিলেবাস কিন্তু। হ্যাঁ, তোমাদের হ্যাঁ। সিলেবাসে নেই বাইসেকশন মেথডটা, ওটা হুম। সিলেবাসের বাইরে একটা প্রোগ্রাম করানো হলো আর কি। আর ম্যাটল্যাবটা তো পরীক্ষায় কিন্তু- আসার কিছু নেই, কিছু জমা না, দিতে হবে না ম্যাটল্যাব নিয়ে। ওইটা করানো হয়েছিল ইয়েটা বিয়ন্ড, ম্যাটল্যাবটা ইন্ট্রোডাকশন তোমাদের আছে, ম্যাটল্যাব আছে, এর ছাড়া আরো কিছু কিছু আছে। ম্যাটল্যাবটা ম্যাক্সিমাম আমরা ইউজ করাই, আর ম্যাটল্যাবটা সত্যি ভালো সফটওয়্যার, যদি ইউজ করতে একবার শুরু করে দেবে তোমাদের খুব ভালো লাগবে। স্যার হুম, বলছি অক্টাভ সফটওয়্যারে লেফট পেজে কিছু লেখা হয় না? বলো কি? লেফট যে হোয়াইট বোর্ডটা আছে সেখানে কিছু লিখি না আমরা?
হোয়াইট বোর্ড হ্যাঁ স্যার, আপনি অক্টেভ, যেখানে লিখছিলেন হ্যাঁ তার হ্যাঁ লেফট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লিখি 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 লিখি, হ্যাঁ একটা আরো জিনিস বলছি। ম্যাটল্যাবে আমরা যে প্রোগ্রামটা সেভ করি তার এক্সটেনশনটা বেসিক্যালি ডট এম। ডট এম যেখানে এখানে লেখা আছে না, এই যে এইটা হোয়াইট বোর্ড, একটু আমি বলে দিচ্ছি। তুমি যে অনলাইন ইউ গো থ্রু সাম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, দেয়ার আর সাম 4 different parts. One is the command interpreter, and another way is the like white, you can write your code also there and save your file. Suppose you have written your code and you save your file, এইখানে বড় বড় প্রোগ্রাম কোডিং করে ডট এম ফাইল দিয়ে সেভ করে ইউ ক্যান রান ইউর ফাইল অলসো, রাইট? এই হোয়াইট বোর্ডে দেখো ডিসপ্লে বলে একটা ফাংশন লিখেছে আছে না এখানে, হ্যাঁ স্যার। এইভাবে আমরা হোয়াইট বোর্ডে কোনো কিছু এখানে লিখতেও পারি। আর এখানে দেখবে এই স্টার্টিং একটা স্ক্রিন আসবে কিভাবে রান করতে হয়। সাপোজ এইটাকে আমি সেমিকোলন দিয়ে এটাকে রান করে দেবো, রান দেখো উপরে রান বলে আছে, ঠিক আছে? দেখো উপরে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, যেইটাকে আমি সিলেক্ট করবো ওইটাই আসবে। নিচে আমি দেখো হ্যালো ওয়ার্ল্ড, মাই সোর্স, সোর্সের ফাইলটার নাম দিয়েছে মাই স্ক্রিপ্ট ডট এম, হ্যালো ওয়ার্ল্ড, গেট ইট? ইয়েস এইভাবে, স্যার। হ্যাঁ, so that we can write our code and we can save our file using the extension .m, and you can run your code from here also. এইটা তো কমান্ড বেস, যেটা আমি দেখালাম স্টার্টিং এ আগে, that is command interpreter, that is command base. You just in the command interpreter you write your code and you will get directly your output and everything. But আমি সবসময় তো লিখবো না। Suppose you have saved your file .m file, save your file and just run that file, so that your code will be preserved for your future reference. Definitely good question you have. Who asked this question? কে জিজ্ঞেস করেছিলে? স্যার জয়শ্রী। হ্যাঁ ঠিক করে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছো। এবার অনলাইন টিউটোরিয়াল যাবে, আরো অনেক কিছু মানে শিখতে পারবে। আমার এই যে ইন্ট্রোডাক্টরি আইডিয়া দিলাম না, এইখান থেকে তুমি যখন অনলাইন তুমি দেখবে তাহলে অনেক কিছু নিজে বুঝতে পারবে, যেটা আমি ইন্ট্রোডাক্টরি ব্যাপারটা বললাম। ওইখানে মানে যখন আমরা ম্যাটল্যাবটা ওপেন করি, যেটা আমাদের মেশিনে অন করে, তো ওইখানে 4টে প্যানেল থাকে ডিফারেন্ট, একটা কমান্ড মোড থাকে, একটা ইন্টারপ্রিটেড মোড থাকে, বুঝতে পেরেছো? ওই পার্টটা এরকমই লেখার জন্য আছে, ওইখান থেকে করবে। ওর পরে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে কন্ট্যাক্ট করবে, কোনো অসুবিধা হবে না। একটু এইটা কি ওকে একটু, স্যার। এইটা কি একটু শেখার পড়ার জন্য এখন করে নাও। পরীক্ষার জন্য সি সি মধ্যে এখন কোডিং করো, ডেপ সি বা সিতে পরীক্ষাতে, ঠিক আছে? পরীক্ষাতে আমি বলে দিচ্ছি কোড নিজে লিখে উখে কমপ্লিট করে, ওই ধরে এখন হার্ডলি 2 ঘন্টা না এরকম টাইম থাকবে, কোড কমপ্লিট করে আমাদের শুধু আউটপুটটা দেখাবে, ফাইনাল আউটপুটটা আমাদের দেখাবে। যারা যারা স্ক্রিন শো করে আউটপুট দেখাবে তাদের একটা মার্কস আছে। আমরা কোড তো চেক করবোই, আমাদের মেন টার্গেট ফার্স্ট থাকবে কি, টার্গেট রাখবে আউটপুট মাস্ট শো। স্যার বলছি অ্যালগোরিদম লাগবে? হ্যাঁ অ্যালগরিদম তো মার্কস আছে। তাহলে স্যার গস সেইডাল মেথডের তো স্যার গ্রুপে অ্যালগোরিদমটা দেওয়া নেই। ক্রিয়েট ইউর ওন, অতদিন তো অ্যালগরিদম শিখানো প্রসেসটা শিখে গেছো, তো ঠিক আছে, অ্যালগরিদম অ্যালগরিদম দিতে হচ্ছে। অ্যালগরিদম তো অত দেখে দেখে শিখে গেছো, তো অ্যালগরিদম স্টেপটা রাইট ইউর ওন। ঠিক আছে স্যার। একটা তো দিনই, তার মানে তো এটা নাকি তুমি অ্যালগরিদম লিখতে পারবে না, স্টেপ গুলো তো জানো। 1 নম্বর স্টেপের মধ্যে আমরা লিখি স্টার্ট, ফার্স্ট আর লাস্ট স্টেপ তো পড়েই আছে, এন্ড, মাঝে কি কি করেছি, কিভাবে লুপটা ইয়ে যায়। অ্যালগরিদম স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন, ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন লিখবে, খুব হাবি যাবি কিছু লিখতে যাবে না। অতগুলো অ্যালগরিদম দেখেওছো, শিখেছো, এটা কিছু নেই। গস সিডাল অ্যালগরিদমের মধ্যে কিছু বিশেষ ছিল না, সেই জন্য আমরা ওটা দিইনি, বুঝতে পেরেছো? সবগুলো হ্যাঁ অ্যালগরিদমটা ভালো করে, অ্যালগরিদম মাস্ট আসবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট, প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু মার্কস আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে। সেই জন্য আমি বলে দিচ্ছি অ্যালগরিদম লিখতে আসবে, ওয়ার্কিং ফর্মুলাটাও জানবে, তোমার কোড লিখতে হবে, ইনপুট আউটপুট লিখতে হবে, আর আমাদের মেন দেখাতে হবে। ওইটা কমপ্লিট করে নেবে, আউটপুট স্ক্রিন, ইনপুট আউটপুট স্ক্রিন আমাদের দেখাবে ফাইনালি। কনফিউশন এনিওয়্যার, or we should leave the class? বলো। না স্যার, কোনো কনফিউশন নেই।
যদি থাকে পড়েও কোনো অসুবিধা নেই, we are always available. হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে লিখো Jalan sir is যদি there. কারো কিছু প্রবলেম থাকে। হ্যাঁ জালান স্যার তো Jalan sir is there. জালান স্যার না নেই। Then we should leave. Okay, students, best of luck for your coming practical examination. বেস্ট অফ লাক। Thank you, sir. Thank you, you. sir. Thank you.